Xin kính chào quý khán giả, tôi là Lâm Kim Thu, điều hợp viên của chương trình tin y học Medical News trong bản tin Hoa Thịnh Đốn của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, trong bản tin y học Medical News hôm nay, chúng tôi sẽ nói về tin tức mới nhất của một căn bệnh giết người thầm lặng khác, đó là bệnh cao huyết áp, hay còn được gọi là cao máu. Tiếng Anh là High Blood Pressure và có tên y học là Hypertension. Đây là một chứng bệnh do áp suất máu tăng cao trong mạch máu rất nguy hiểm và đứng hàng đầu trong 15 nguyên nhân gây tử vong ở Hoa Kỳ. Hiện nay ở Hoa Kỳ có khoảng 73 triệu người mắc bệnh này và dân số người Việt chúng ta bị cũng rất đông. Có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Hiện nay ông đang hành nghề nội khoa tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ông sẽ trình bày cho chúng ta biết về chứng bệnh thầm lặng nguy hiểm này dựa theo những tin tức mới nhất hiện nay. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Xin kính chào tất cả các quý thính giả của đài SBTN, đặc biệt cái đồng hương của vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia, Maryland và Washington DC, cũng như một lần nữa xin chào cô. Chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bệnh cao huyết áp hay còn gọi là cao máu. Đây là một chứng bệnh có tầm vóc rất là nguy hiểm. Để quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN được am tường vấn đề hết sức quan trọng này, trước hết xin bác sĩ giải thích cho quý vị khán giả biết khi nào được gọi là cao huyết áp. Cao huyết áp là một cái danh từ thực sự nó bắt nguồn từ cái chữ là cao huyết áp. Thì thường cái người Mỹ người ta dùng chữ là hypertension. Nếu chúng ta phân tích chữ hypertension đó thì chúng ta thấy là hyper là tension. Hyper tức là quá nhiều, tension có nghĩa là căng thẳng quá độ. Nhưng mà thực sự cái hypertension không có nghĩa là bệnh do căng thẳng quá độ. Đó là cái bệnh có một cái cơ chế sinh lý và bệnh lý rõ rệt. Và khi người ta nói đến cao huyết áp có nghĩa là người ta nói là khi mà chúng ta đo cái huyết áp của người đó thì nó có hai số. Một cái số trên gọi là cái lúc tương ứng với lúc mà cái tim nó bóp gọi là systolic. Số 2 là khi cái tim nó nghỉ thì gọi là diastolic. Và khi cái huyết áp nó lên khoảng 140 trên 90 thì thường người ta gọi là cao huyết áp. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái số gọi là số mạch, tức là cái pulse, tức là lúc mà cái tim nó bóp vào trong cái mạch máu thì tạo một áp suất và đưa đến khi chúng ta bóp vào cái tay này chúng ta nhận được cái mạch gọi là cái pulse. Nhưng mà thực sự để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu được một cái chính xác như thế nào là cái huyết áp được định nghĩa thì xin quý vị chúng ta sẽ cố gắng nhìn lên trên cái màn ảnh để chúng ta theo dõi thì quý vị sẽ thấy là cái tim nó sẽ đập. Có hai thì lúc nào đập như thế này và nó sẽ bắt đầu nó di chuyển và nó đẩy cái máu vào trong cái mạch máu thì cái máu nó sẽ căng nở ra giống như một cái ống nước và nó sẽ co lại tùy theo lúc cái tim nó đập như thế nào. Thì đó là cái lúc bình thường thì chúng ta thấy là cái mạch máu nó sẽ co giãn tùy theo cái lượng máu được bơm vào trong. Thì khi nó bơm như vậy thì ta gọi là systolic pressure. Và khi nó nghỉ thì gọi là resting pressure hay gọi là diastolic. Thì quý vị thấy là cái máu nó sẽ di chuyển hết khắp nơi trong cơ thể. Và rất là đặc biệt là nếu chúng ta di chuyển hết như vậy đó thì nó phải khoảng 48.000 mile, tức là kể cả động mạch, tĩnh mạch và những mạch máu nhỏ. Bây giờ khi mà cái mạch máu nó không có đủ sức tràn hồi thì chúng ta thấy là cái áp suất nó khác hẳn đi. Thì sẽ thấy nó khoảng 140 khi cái tim nó đâm vào và khi nó nhả ra thì nó khoảng 90. Thì chúng ta lúc đó chúng ta có một cái số để gọi là cao huyết áp, tức là trên 140 trên 90. Thì đó là cái cơ chế mà sinh lý cơ bản nhất để hiểu tại sao chúng ta có một cái cao huyết áp, tức là từ cái áp suất bình thường trong cái mạch máu của mình. Thưa bác sĩ, vì cái tầm vóc rất là quan trọng của bệnh này, hôm nay xin bác sĩ đi sâu vào vấn đề sinh lý học một chút để quý vị khán giả hiểu rõ ràng hơn là những yếu tố nào trong cơ thể điều hòa huyết áp ở mức độ trung bình. Thì trước khi chúng ta đi vào những cái yếu tố về sinh lý làm thế nào một người bình thường có thể điều hòa cái huyết áp đó, thì tôi xin lặp lại là cái định nghĩa và cái mức độ định về cái huyết áp hiện nay được quy định như thế này. Thứ nhất là cái người bình thường thì cái áp suất đó về systolic 120, cái diastolic là khoảng 80.
Nhưng mà nếu cái systolic nó khoảng 130 tới 139 á, thì người ta gọi là chuẩn bị áp huyết, tức là tiền cao huyết áp. Còn nếu mà cái số systolic nó từ 140 tới 159 á, thì người ta gọi là cao huyết áp cấp 1, tức là cái giai đoạn 1. Còn nếu mà cái systolic nó trên 160 hay là cái số diastolic nó lên trên 100 thì người ta gọi là cao huyết áp loại 2. Trước đây thì ta chia làm 4 cái giai đoạn, nhưng mà hiện nay người ta thu gọn lại để chúng ta có thể dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Còn liên hệ đến khi mà chúng ta nói về sinh lý của cái huyết áp thì cần nhớ là ở một người bình thường thì cái cơ thể nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái huyết áp của nó. Thì khi chúng ta nhìn lại cái hình ảnh như vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng là khi cái tim nó bóp đó thì nó tạo ra một cái áp suất, tức là sức ép trên thành mạch máu, thì đó là yếu tố thứ nhất. Số 2 nữa là khi mà mạch máu nó nhận được giống như ống nước thì nó sẽ dựa vào cái tính đàn hồi của mạch máu. Cái số 3 là khi bơm như vậy thì cái tùy theo cái lượng máu và lượng nước để mà bơm vào trong cái mạch máu, đó là yếu tố số 3. Và hệ thống số 4 là tại vì hệ thống thần kinh trung ương nó điều khiển tất cả những cái hoạt động của cơ thể, nó điều khiển luôn cả cái tim và điều khiển luôn cả mạch máu. Thì ra yếu tố thần kinh là một yếu tố hết sức là quan trọng trong vấn đề chữa trị để mà kiểm soát cái cao huyết áp. Và sau cùng, thận là một cái cơ quan quan trọng, rất là quan trọng trong vấn đề kiểm soát, tại vì thận là cái nơi điều chỉnh cái lượng muối ăn vào hay đi ra để mà đẩy ra ngoài. Khi chúng ta ăn nhiều muối vào thì cái thận sẽ tìm cách nó đẩy ra ngoài. Khi chúng ta uống nhiều nước, thì vì uống là 5-7 lon bia thì cái thận nó tự động nó sẽ đẩy ra ngoài để làm giảm cái lượng nước trong cơ thể. Bởi vậy chúng ta thấy tim, mạch máu, cái lượng nước lưu thông, hệ thống dây thần kinh và cái thận là tất cả những yếu tố bình thường để giữ cái áp suất của người bình thường ở trong cái giới hạn bình thường. Nếu tất cả đều hoạt động bình thường thì đó là cái cơ chế mà chúng ta gọi là cơ chế sinh lý bình thường của một cái người bình thường. Dạ, thưa bác sĩ, bệnh cao huyết áp là một bệnh rất phổ thông trong cộng đồng người Việt của chúng ta, và cái số người bị bệnh cũng rất là cao. Vậy xin bác sĩ cho biết các nguyên nhân nào gây ra căn bệnh nguy hiểm này? Vì nguyên nhân thì tất cả những cái nhà mà nghiên cứu đều chia ra làm hai loại chính, đó là cái cao huyết áp, người ta gọi là nguyên phát, hay là người Mỹ người ta gọi là essential, hay là primary hypertension. Có nghĩa là phần lớn 90% thì chúng ta không tìm được cái nguyên nhân thực sự chính xác của cái cao huyết áp. Còn về phương diện mà cao huyết áp thứ phát, có nghĩa là secondary hypertension, thì người ta tìm thấy những nguyên nhân hết sức là rõ rệt để mà gây ra huyết áp. Thì những nguyên nhân đầu tiên chúng ta thấy đó là những cái bệnh liên hệ đến cái thận. Thì khi cái thận nó không có điều hòa được cái lượng nước và không có điều hòa được cái lượng muối đưa ra ngoài thì nó gây ra tăng cái lượng nước và máu trong cơ thể. Cái số 2 là những cái bệnh của tuyến thượng thận gọi là adrenal glands. Adrenal gland là một cái bộ phận để sản xuất ra những cái chất kích thích tố trong cơ thể. Một trong những cái chất đó là chất corticosteroid mà thường thường chúng ta hay sử dụng để chữa bệnh suyễn, chữa bệnh đau nhức vân vân. Thì những cái chất đó khi tăng nhiều quá, nó sẽ làm cơ thể giữ nước lên ký và đồng thời sẽ làm cho tăng huyết áp. Còn một trường hợp thứ ba là rất là thú vị, đó là khi cái mạch máu mà đến thận nó bị hẹp lại, thì trong trường hợp đó nó sẽ tạo ra một cái dấu hiệu cho thận biết là hiện nay họ không có nhận đủ, cái thận không có nhận đủ máu, và cái thận nó tự động nó tiết ra những cái chất để mà giúp mạch máu co lại để làm tạo áp suất lên. Thì đó là những cái bệnh liên hệ đến thận. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết có rất nhiều thuốc có thể gây ra những cái bệnh mà chúng ta sẽ nói về sau này. Và sau cùng đó là nếu mà cái động mạch chính của cái tim, quý vị thấy cái tim thì nó bơm vào một hệ thống ống dẫn chính gọi là aorta. Khi cái ống đó nó bị hẹp lại gọi là coarctation of aorta, giống như chúng ta có một cái ống nước, chúng ta dặn vào nước và chúng ta bóp cái ống nước lại thì cái áp suất trong cái mạch máu nó sẽ tăng lên. Thì đó là những nguyên nhân rất là rõ ràng, và khi chữa bệnh thì người thầy thuốc phải chú ý những nguyên nhân đó. Tại vì nếu không chữa nguyên nhân đó mà cứ cho thuốc bệnh nhân thì sẽ gặp trở ngại, thì sẽ không có kiểm soát được cái huyết áp. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài các nguyên nhân kể trên, có những yếu tố quan trọng nào khác mà đưa đến chứng bệnh nguy hiểm này không? Dạ, có những cái yếu tố mà đôi khi chúng ta không để ý đến nhưng mà thực sự đã được biết và được nghiên cứu rất nhiều, đó là cái thuốc.
những cái thuốc mà chúng ta sử dụng tới chữa bệnh, ví dụ như cái thuốc là cortisone, giống như là prednisone, những cái loại mà dùng để chữa suyễn hay là chữa đau nhức, hay là dexamethasone mà người Việt Nam chúng ta hay xài để chữa đau nhức, thì đều có khuynh hướng giữ nước lại, làm cho người đó lên cân, đều ảnh hưởng đến cái huyết áp. Đó là cái điều chúng ta cần nhớ. Thứ số 2 là những cái thuốc mà liên hệ đến cái về vấn đề ngừa thai, có chất estrogen, dùng cho người ngừa thai hay là cho những người mà đã tắc kinh rồi đều có ảnh hưởng đến. Và đặc biệt là những thuốc đau nhức rất là quan trọng, tại vì ngay cả những thuốc Tylenol, Advil mà chúng ta dùng thường xuyên để mà chữa đau nhức mỗi ngày đó đều có ảnh hưởng một phần đến cái thận hết. Và khi ảnh hưởng đến thận là ảnh hưởng đến cái sự hấp thụ của cái chất muối và ảnh hưởng đến cái sự trao đổi về nước, thì ra đều gián tiếp ảnh hưởng đến cái cao huyết áp. Và những cái thuốc giảm cân thì cũng ảnh hưởng, và đặc biệt là những cái thuốc Việt thảo ta hiện nay sử dụng rất nhiều. Những cái thuốc mà được quen thuộc để biết đó là những chất mã hoàng, những cam thảo, những cái ginseng đôi khi cũng có cái làm như vậy. Và rượu cũng là một cái yếu tố để làm tăng huyết áp. Chúng ta cũng có một ít liên hệ đến cái đề cà phê nếu như người không có xài cà phê nhiều. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khi xài những loại thuốc cảm thông thường thôi, bài bán ngoài thị trường chúng ta nhớ là có những loại decongestant, tức là những loại để mà giúp cho bớt sổ mũi, bớt chảy mũi đó, cũng có những cái chất phụ trong đó có thể làm tăng huyết áp. Nếu chị đọc những cái nhãn hiệu kỹ đó thì người ta chỉ khuyên xài trong thời gian ngắn mà thôi. Đặc biệt người có bệnh thì chúng ta nên chú ý cái điều đó. Dạ, thưa bác sĩ, căn bệnh này được gọi là kẻ giết người thầm lặng, hay là the silent killer. Cái điểm đặc biệt là người mắc bệnh này không biết rằng mình đang có bệnh. Xin bác sĩ có thể cho biết có những dấu hiệu nào hoặc những triệu chứng nào để chúng ta có thể nhận xét ra được là chúng ta có bệnh? Thực sự nó là gọi là kẻ giết người thầm lặng thì phần lớn có những cái bệnh khác cũng có những cái yếu tố này. Tại vì phần lớn những cái triệu chứng nó nếu mà chờ đến có triệu chứng thì thường nó hay chậm trễ. Thường người ta bị biến chứng trước người ta mới hiểu được là mình đã bị cao huyết áp từ lâu. Bởi vậy cái bệnh này nó quan trọng là có một cái thời gian rất là dài người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng, hay là họ đổi thừa những triệu chứng đó là do những cái cảm mạo thông thường hay là thời tiết thay đổi, giống như là nhức đầu, nhưng mà thường cái nhức đầu buổi sáng nên để ý là lúc đó cái áp huyết thường nó hay lên buổi sáng. Và cái số 2 nữa là những cái chứng như là ù tai, nghe tiếng o trong lỗ tai cũng là một cái yếu tố để cho biết là nó có cái gì lạ trong cái áp suất trong máu. Và thỉnh thoảng người ta cảm thấy tim nó đập hơi nhanh hơn, thấy mệt hơn bình thường. Còn nếu nặng hơn thì rất là rõ ràng người bệnh sẽ mệt, khó thở và thấy nó đầu nó lân vân vân, sưng chân. Thì đó là cái dấu hiệu cho thấy từ cái giai đoạn 1. Nhưng mà chú ý là cẩn thận, là cần phải kiểm soát huyết áp của mình. Nên cần đi khám bệnh thường xuyên, cần đi đến những cái nơi mà có những cái nơi đo huyết áp để mà chúng ta tìm biết được cái áp suất mà chính căn bản của mình là bao nhiêu để mình có thể theo dõi được. Nhưng mà bác sĩ nói đo huyết áp mà những cái chỗ bán thuốc tây rồi đó nó có đáng tin cậy hay không? Thực sự cũng tùy theo. Thực ra nếu mà chúng ta đo thì nên đo tối thiểu cũng phải 3 lần. Ngay cả trong phòng mạch các thầy thuốc thường cũng phải đo 3 lần. Tại vì người bệnh đến đôi khi họ lo âu, huyết áp có thể hơi thay đổi chút xíu, người ta gọi là white coat syndrome. White coat tức là nhìn thấy cái áo trắng của thầy thuốc thì đã hơi lo rồi. Huyết áp nó lên thì ra thường chúng ta phải khuyên họ phải nên nghỉ chút xíu, rồi xong đo lại tối thiểu phải 3-4 lần như vậy để có thể kiểm chứng được người đó thực sự là có bị cao huyết áp hay không. Dạ thưa bác sĩ, có nhiều người mang bệnh cả 5 năm, 10 năm mà họ vẫn không biết là họ có bệnh. Trong những trường hợp như vậy thì để lâu nó có gây ra những biến chứng như thế nào? Và điều thứ hai nữa là khi nào người bệnh biết là nguy hiểm để đến bệnh viện để được cứu cấp? Cái biến chứng mà quan trọng nhất của cái bệnh cao huyết áp mà rất là tai hại cho không những người bệnh và cả gia đình đó, đó là cái biến chứng tai biến mạch máu não mà người Mỹ gọi là stroke. Stroke có nghĩa là người bệnh có thể bị chảy máu trên não, thì mạch máu nhỏ nó bị vỡ ra, hay là một cái nghẹt của một mạch máu ở một cái vùng nào đó thì có thể gây ra tử vong ngay trong vòng 1-2 ngày, hay là liệt một phân nửa người, hay liệt một cái chân tay nhân dân. Thì đó là một trong những biến chứng rất là trầm trọng của bệnh.
và chúng ta cần phải để ý. Nhưng mà có những cái biến chứng đôi khi nó nhỏ hơn, đôi khi mờ mắt và không thấy được, nhưng mà cũng là do huyết áp. Tại vì một cái mạch máu nhỏ ở trong đáy mắt, nhỏ như sợi tóc chúng ta, nó bị nghẹt hay là nó bị vỡ ra, thì đó là cái biến chứng mà đôi khi nó nhỏ nhưng mà nó cũng là do huyết áp. Sau cùng rồi thì cái tim khi mà nó làm việc lâu ngày để bơm trong hệ thống mạch máu bị cao áp suất như vậy thì nó phải làm việc nhiều hơn, thì cái tim nó sẽ dày hơn. Sau một thời gian nữa thì nó không còn hoạt động hữu hiệu nữa thì nó trở thành suy tim. Thì đó, và cuối cùng là khi cái áp suất mà nó thay đổi như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thận, và khi ảnh hưởng đến thận thì nó làm xáo trộn hoạt động của thận, thì người bệnh bắt đầu phải giữ nước, bị sưng chân, phù chân, rồi huyết áp nó càng ngày cái tăng lên, đưa đến tình trạng suy thận kinh niên. Và thường phần lớn cuối cùng rồi khi mà họ đến tuổi già thì họ thường họ phải dùng tới lọc máu, hay là chúng ta gọi là chạy thận như vậy. Như vậy thì lúc nào họ biết là nguy hiểm đến tính mạng để đến bệnh viện? Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Thực sự thì đa số người bệnh nhân người ta không hiểu khi nào là nguy hiểm. Thì người ta chỉ biết là nếu mà ở nhà mình có máy mình đo thì thấy huyết áp lên trên 200 thì đó là những huyết áp cao nguy hiểm. Nên kiểm soát, nên đưa vào bệnh viện để mà kiểm soát ngay để tránh những biến chứng tai hại. Còn phần lớn người ta không hiểu được, người ta chỉ biết là nhức đầu, chóng mặt, buồn ói nhiều quá, đó là những triệu chứng báo động. Và thường thì những người đó thường họ đến nơi bệnh viện, tôi khuyên là nên đến ngay để mà kiểm soát cái huyết áp mình. Nếu mình biết rồi đó, mình có máy ở nhà thì nên mua, để mà trong những cái trường hợp như vậy mình biết được cái cách thế nào để mình đối phó. Tại vì hiện nay với những cái kỹ thuật hiện nay, với cái sự bày bán của những cái máy, thì tôi khuyên là chúng ta nên mua những cái máy sẵn ở nhà, những cái máy tự động rất là dễ sử dụng. Và có thể đó là cái cơ hội để mình giúp mình hiểu về cái huyết áp của mình, cũng như là học hỏi thêm để đối phó với những cái tình huống mà có thể sẽ xảy ra tất cả mọi người. Tại vì khi mà tuổi đời mình đến thì mình sẽ phải đối phó những cái biến chứng như vậy. Dạ thưa bác sĩ, vì thời giờ có hạn chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây. Trong bản tin y học kỳ tới chúng ta sẽ kết thúc đề tài này. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Dạ, xin cảm ơn các quý khán giả của đài SBTN đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn cô Thu. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã cung cấp cho chúng ta các nguyên nhân, yếu tố bệnh cùng các triệu chứng, cũng như các biến chứng nguy hiểm của chứng bệnh huyết áp cao hay là high blood pressure và có tên y học là Hypertension. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong chương trình hôm nay có thể mang đến thêm cho chúng ta một ít kiến thức về chứng bệnh cao huyết áp. Trong chương trình tin y học kỳ tới, chúng tôi sẽ đề cập về cách trị liệu và các tin tức mới nhất về bệnh này. Mong quý vị nhớ đón xem. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình tin y học Medical News kỳ tới. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Lâm Kim Thu, điều hợp viên của chương trình tin y học Medical News trong bản tin Hoa Thịnh Đốn của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, trong bản tin y học Medical News kỳ trước, chúng tôi đã trình bày về nguyên nhân, các yếu tố gây bệnh cùng triệu chứng và những biến chứng nguy hiểm của bệnh cao huyết áp, còn được gọi là cao máu hay là high blood pressure và có tên y học là Hypertension. Đây là một chứng bệnh do áp suất máu tăng cao trong mạch máu, rất nguy hiểm và đứng hàng đầu trong 15 nguyên nhân gây tử vong ở Hoa Kỳ. Hiện nay ở Hoa Kỳ có khoảng 73 triệu người mắc bệnh này. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến phần trị liệu và các tin tức mới nhất về căn bệnh nguy hiểm này. Có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng, ông hiện hành nghề nội khoa tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ông sẽ trình bày cho chúng ta biết về các phương pháp chữa bệnh cùng những tin tức mới nhất hiện nay về bệnh cao huyết áp.
Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Xin kính chào các quý khán giả của đài SBTN ở khắp mọi nơi và cũng như là các đồng hương của vùng Hoa Thịnh Đốn, và xin chào cô Thu. Dạ thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ bàn đến các cách trị liệu cho bệnh cao huyết áp hay còn được gọi là bệnh cao máu. Xin bác sĩ giải thích cho quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN biết những phương pháp chữa bệnh hiện nay cho chứng cao huyết áp. Thực sự hết sức là đơn giản, tại vì cái cao huyết áp thì trong phép chữa trị thì chỉ dùng phương pháp đầu tiên là phương pháp thay đổi cách ăn uống và cái cách sống của mình. Số 2 là thể dục. Số 3 là phải bắt buộc là phần lớn cái trường hợp phải dùng thuốc, và cái cuối cùng là trong một số nhỏ cái trường hợp thì sử dụng đến phương pháp giải phẫu. Thì trong trường hợp đó thì cái người bệnh có cơ hội nó sẽ được hồi phục tốt hơn với phương cách như vậy. Dạ thưa bác sĩ, trước hết chúng ta sẽ bàn đến thay đổi cách ăn uống. Bệnh cao huyết áp là một cái bệnh rất là phổ thông trong cộng đồng người Việt của chúng ta, và đa số các thức ăn của chúng ta thì rất là đậm đà, chẳng hạn như là mình dùng nước mắm, nước tương, chao, mắm ruốc, mắm tôm vân vân. Vậy xin bác sĩ cho biết chúng ta phải thay đổi cách ăn uống như thế nào để giảm bệnh cao huyết áp? Trong cái phương cách để thay đổi cách ăn uống thì đã được nghiên cứu từ rất là nhiều năm. Và người Mỹ họ có một cái chương trình nghiên cứu đó gọi là DASH. DASH tức là từ tiếng Anh thì ta nói là Dietary Approach to Stop Hypertension, gọi là DASH diet. Thì thực sự cũng dễ nhớ, không có khó lắm, là chúng ta phải ăn nhiều rau hơn, ăn nhiều trái cây hơn, giảm những chất mỡ trong sữa và dùng rất ít muối. Cái hàm lượng muối mà chúng ta có thể sử dụng là khoảng 2.4 gram của cái muối một ngày. Nên giảm bớt những cái về rượu. Thì đó là những cái chính. Nhưng mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất đối với người Anh Đông của chúng ta đó là về vấn đề mà kiểm soát cái lượng sodium hay là cái lượng muối ở trong cái khẩu phần của chúng ta. Thì nếu mà nói thêm một xíu về muối đó thì quý vị sẽ thấy là cái tiêu chuẩn là 2.4 gram. Nhưng mà làm sao để biết được? Thì thực sự nó chỉ bằng một cái muỗng cà phê nhỏ, cái lượng muối mà chúng ta ăn trong một ngày thôi, tức là 3 bữa cơm. Thì tối đa chúng ta sử dụng khoảng là 2.4 gram. Thì cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta chú ý đến những cái lượng muối ở trong thực phẩm của chúng ta. Tại vì cái người Việt chúng ta ăn rất nhiều những cái loại mà có những cái gia vị rất là đậm đà, và cái phương pháp cổ điển thì tất cả những cái đồ khô, nước mắm, nước tương thì chúng ta có lượng muối hết. Thì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất đó là nếu quý vị có thể để ý trên cái màn ảnh thì chúng ta thấy có đủ những loại gia vị hết mà chúng ta sử dụng mà có hàm lượng muối rất cao, như nước mắm, nước tương, hay cả những loại mắm, chao vân vân. Thì nếu quý vị để ý cái hàm lượng, ví dụ như nhìn cái hình nước mắm đó, thì thấy cái hàm lượng của cái muối đó, hay là cái sodium là muối, thì là 1.220 mg trong một muỗng cà phê. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta nấu canh mà chúng ta bỏ chừng 2 muỗng cà phê, hay là chúng ta nấu một cái nồi cá kho mà bỏ một vài muỗng cà phê nước mắm, thì chúng ta có thấy cái lượng muối như thế nào. Bên cạnh đó đôi khi còn rắc muối đồ thêm, canh thì cũng rắc muối thêm, hay là những người ăn mặn thì người ta ăn nước mắm mà nguyên chất vân vân. Thì cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với những người có bệnh. Thì bây giờ nếu chúng ta nhìn cái nước tương cũng vậy, thì cái hàm lượng nước tương cũng khoảng là 920 mg trong một muỗng cà phê, trong một như vậy. Còn cái mà có thể quý vị nhớ là nặng nhất đó, là những cái loại mà về mắm. Những cái loại mắm ví dụ như chúng ta thấy là cái hình ảnh đó, mắm ruốc đó, thì cái hàm lượng của nó là tới 8 gram trong 100 mg của cái mắm, tức là chúng ta chỉ cần khoảng 1-2 muỗng cà phê mắm là chúng ta thấy là cái hàm lượng muối rất là cao. Thế ra những cái điều cần nhớ là chúng ta phải ăn ít những cái loại mà thực phẩm có nhiều muối như vậy. Và không chỉ như vậy thì tất cả những thực phẩm thường, dù như là trong những cái đồ hộp thì cũng có nhiều muối. Những cái đồ khô như là thường phải sử dụng muối để giữ cái thực phẩm rất lâu. Cá khô, tôm khô thì phải có những hàm lượng muối để giữ cho cá. Thì chúng ta nên hạn chế những cái đó, nên ăn cá tươi và tránh sử dụng những cái đồ hộp
và nên tránh sử dụng bỏ thêm những loại muối nào vào. Thì tại vì rất là khó mà giữ được khoảng 2.4 gram muối một ngày lắm. Dạ. Như vậy thì chúng ta cũng phải chú ý khi mua thức ăn, cũng phải để ý đọc label để biết là cái số lượng Dạ muối vâng, bao thì nhiêu. mình nên tập thói quen là không phải là đi vô chợ Mỹ phải để ý, và đôi khi phải đi vào chợ Việt Nam để ý những cái loại nào. Tại vì hiện nay có những loại mà nước mắm mà nó họ giảm muối nữa, thành ra Dạ. hay là những loại nước mắm nó ít cái hàm lượng muối thì cũng rất là tốt cho những người mà đang chữa bệnh. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng phải chú ý đến các sinh hoạt về thể dục hàng ngày. Và xin bác sĩ cho biết tập thể dục có thể giúp làm giảm huyết áp được không? Tập thể dục thì những nghiên cứu cho thấy là nếu ta tập thể dục mỗi ngày đó mà khoảng độ 45 phút, tức là đi thật nhanh chút xíu, hay là làm những cái chuyện mà chạy bộ nhẹ vân vân, chạy trên cái treadmill chút xíu khoảng 45 phút một ngày 5 ngày trong tuần lễ, thì có thể giảm cái huyết áp xuống khoảng độ chừng 4 từ 9 mili cái chất thủy ngân. Thì cái áp huyết chúng ta thường đo bằng cái chỉ số đó, tức là bằng cái số mili mercury hay là thủy ngân. Thì với cái thể dục thì chúng ta có thể đạt được tới cái điểm đó. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề trị liệu bằng thuốc. Trước hết xin bác sĩ cho biết có bao nhiêu loại thuốc tất cả? Thuốc thì có rất là nhiều, tại vì khoảng chừng 4 năm trước đây thì cái số lượng mà thuốc để dùng để chữa huyết áp rất là ít. Chúng ta chỉ có những cái loại thuốc lợi tiểu nhân dân và một số những cái thuốc khác. Nhưng mà càng ngày hiện nay càng Mỹ thì có rất nhiều thuốc để mà chữa bệnh cao huyết áp. Chứ những sự hiểu biết của khoa học về sự biết về những cái chất được tiết ra từ trong cơ thể, thành ra cái số lượng thuốc hiện nay rất là nhiều. Chúng ta có nhiều cái lựa chọn lắm. Dạ, như vậy bác sĩ có thể cho biết những cái nhóm thuốc nào hiện nay có, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu, thuốc là beta blocker. Hiện nay chúng ta có 4 cái nhóm chính, có nhiều nhóm khác, nhưng mà để đơn giản hóa thì tôi xin giới thiệu là thuốc lợi tiểu, giúp để đẩy nước tiểu ra ngoài, đẩy bớt những chất muối chúng ta ăn nhiều quá. Số 2 là giảm hoạt động của hệ thống thần kinh, tại vì hệ thống thần kinh ảnh hưởng đến vấn đề đời sống, sự lo âu hay là bị căng thẳng, thì nó làm giảm bớt cái hoạt động đó, cũng giảm bớt cái huyết áp và giảm sự co thắt của mạch máu. Thì mạch máu khi nó cứng, cái mức độ đàn hồi nó cũng bị giới hạn, thì ra giảm bớt cái đó. Và sau cùng thì có những cái thuốc tác động lên những cái chất hóa chất ở trong thận. Thì cái thận là một hệ thống phức tạp, họ có nhiều những cái chất mà nó tiết ra, nó làm cho co mạch máu. Thế ra những cái thuốc hiện nay rất là nhiều nhắm vào những cái chất hóa học phát xuất từ thận, và họ có hàng loạt những loại thuốc để mà chúng ta sẽ có dịp để nói một chút lát nữa đây. Thưa bác sĩ, trước hết chúng ta tìm hiểu về cái thuốc lợi tiểu. Cái thuốc này hoạt động như thế nào thưa bác sĩ? Thuốc lợi tiểu thì rất đơn giản, chỉ đẩy muối vào tất cả những nước dư trong cơ thể ra ngoài thôi. Thì khi chúng ta uống nhiều nước thì cái thận nó sẽ tìm cách nó đẩy ra ngoài. Nếu chúng ta ăn lỡ mặn quá thì cái thận nó cũng đẩy ra ngoài. Nhưng mà nếu có sự trục trặc trong cái chức năng của thận thì người đó sẽ giữ nước lại nhiều và trở nên bị cao huyết áp, hay có thể bị phụ chân. Thì những cái thuốc thường hay có là hydrochloride, những chất như furosemide and diazide. Quý vị nào mà dùng thuốc thì đều có thể biết những cái tên này. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết cái loại thuốc beta blocker nó có tác dụng ra sao? Beta có nghĩa là chống lại hệ thống thần kinh giao cảm, liên hệ đến cái beta. Còn cái blocker là chặn những cái hoạt động của cái hệ thống thần kinh giao cảm. Tuyến giao cảm là một hệ thống thần kinh đặc biệt để mà giúp cho cái tim nó đập nhanh, giúp cho máu nó bơm nhanh và cái mạch máu nó co thắt lại trong trường hợp mà chúng ta đang ở trong cái tình trạng nó bị khẩn cấp. Thì khi mà cái hoạt động đó nó tiếp tục nó xảy ra trong cơ thể thì sẽ làm cho người đó bị tim đập nhanh và huyết áp nó lên rất nhiều. Thì những cái thuốc này có nhiệm vụ là hạn chế cái đó. Thì ra khi dùng những chất blocker thường là atenolol, propranolol, toprol, thì cái tim nó sẽ đập chậm lại và cái huyết áp nó sẽ được giảm bớt. Thì đó là cái công dụng của cái thuốc beta blocker. Dạ, một cái nhóm thuốc thứ ba bác sĩ vừa nói là calcium channel blocker. Bác sĩ có thể cắt nghĩa cho biết cái loại calcium channel blocker này làm giảm huyết áp bằng cách nào? Calcium channel blockers là thực ra thì xung quanh những cái ống mạch máu trong cơ thể mình, xung quanh nó có những cái tế bào giống như là cái bắp cơ để mà giúp cho cái mạch máu nó co thắt, nở ra co thắt lại. Và hoạt động của những cái tế bào cơ này thì nó cần cái chất
calcium ion. Thì trong đó nó có những cái pump để mà đẩy cái calcium vào để cho nó co thắt. Thì khi mình dùng cái thuốc đó để chặn những cái calcium đó thì cái mạch máu nó sẽ dễ đàn hồi hơn và nó giãn nở khá hơn. Thì đó là cái công dụng của những cái thuốc mà calcium channel blocker. Thì thường con trên thị trường chúng ta thấy có chất Norvac, amlodipine, cardizem, nifedipine, verapamil, rất là phổ thông trong cái đề mà sử dụng thuốc này để chữa bệnh cao huyết áp. Dạ, bác sĩ có nói là thận là một cái rất là quan trọng trong vấn đề mà bị bệnh high blood pressure, cao máu. Xin bác sĩ cho biết những cái loại thuốc có tác dụng trên thận thì nó như thế nào khi mà dùng nó? Thực sự thì nói về những cái thuốc tác động lên thận thì nó hơi phức tạp, nhưng mà tôi nghĩ là các quý khán giả cũng hiểu cho. Thì nếu mà muốn biết thêm một cách sâu xa, đôi khi quý vị cũng không cần biết, nhưng mà nếu thực sự quý vị muốn tìm hiểu đó thì tôi xin trình bày vắn tắt là ở cái thận đó, khi mà chúng ta có cái lượng nước trong cơ thể nó giảm xuống, hay là lý do nào đó cái áp huyết nó giảm xuống, thì cái thận nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là renin. Cái renin này nó sẽ tác động lên những cái cấu trúc trong thận và những chất hóa học trong cơ thể để biến một cái chất gọi là angiotensin thành angiotensin 1. Thì cái angiotensin 1 đó nó sẽ được chuyển qua thành angiotensin 2 nhờ một cái chất hóa học khác gọi là angiotensin converting enzyme. Thì từ đó nó mới đi tới những cái receptor, tức là những cái điểm nhận để những chất hóa học này để làm cho máu nó co lại và tiết ra cái chất aldosterone để giữ nước lại, để giúp cho huyết áp nó tăng lên. Tại vì hiện nay cơ thể nó biết là cái huyết áp nó đang bị thấp, thì ra cái thận nó phải tìm cách nó giữ nước lại bằng cách tiết ra những cái chất hóa học đó. Và nếu mà nó xảy ra như vậy nhiều lần quá thì cái huyết áp sẽ lên. Chính vì vậy những nhà nghiên cứu họ đã nhắm vào những cái chất này, dùng cách ngăn chặn nó, thì ngăn chặn cái chất angiotensin, ngăn chặn cái receptor và ngăn chặn chất renin là cái mà mới nhất hiện nay. Thực ra cái thuốc này chỉ đưa ra khoảng 1 năm nay thôi, gọi là renin blockade. Thì chúng ta thấy là đó là cái mà quý vị thấy tại sao mà cái thuốc này nó phức tạp. Tại vì cái nghiên cứu nó càng nhiều chừng nào thì cái sự phức tạp của cơ thể mình nó càng lớn chừng đó. Và tất cả nhà nghiên cứu họ nhắm vào những cái chất hóa học đó để tìm cách ngăn chặn cái đó. Thì chúng ta có những cái thuốc ví dụ như angiotensin converting enzyme, như là thuốc captopril and enalapril, những cái thuốc mà để mà block những cái angiotensin receptor thì có cái Benica, Coza, Diaven, Hyza, và sau cùng thuốc mới nhất là cái renin blockade thì chúng ta có thuốc mới nhất Tran. Dạ, thưa bác sĩ, với nhiều loại thuốc mà mỗi một loại thuốc nó chữa một cái nhiệm vụ trong cơ thể của chúng ta như vậy, thì cái người dùng thuốc đó, cái người bệnh nhân phải dùng thuốc trong bao lâu bác sĩ? Thực sự thì không ai muốn dùng thuốc lâu hết, và mọi người đều hy vọng là kiêng ăn và tập thể dục sẽ giúp được. Nhưng mà cần nhớ là nếu mà kiêng ăn thể dục không thì chỉ có thể mang cái áp huyết xuống khoảng chừng tối đa là 20 mili thủy ngân mà thôi. Còn nếu mà huyết áp mà đã thường trên 160 thì thường phải phần lớn cần nhiều thuốc, và không những một thứ mà đôi khi phải cần 1, 2 hay là 3 thứ hợp lại thì mới hy vọng là có thể kiểm soát được cái huyết áp được. Dạ, như vậy thì khi một người bệnh nhân dùng thuốc thì có những biến chứng như thế nào? Biến chứng thì tùy theo loại thuốc, ví dụ như thuốc lợi tiểu thường nó đẩy muối ra ngoài, cũng đồng thời đẩy nhiều chất potassium ra, người bệnh hay bị giọt bẻ, bị chuột rút ban đêm. Thì trong hợp đó thì nên uống nhiều cái nước cam tươi, nước chanh, nước bưởi và ăn nhiều chuối để bù lại cái chất potassium. Còn những cái thuốc gì beta blocker chạy vì nó ức chế hệ thống thần kinh thì ra hay ảnh hưởng đến đề sinh lý, và cái người đàn ông thường hay bị vấn đề đó, cũng không sớm không muộn cũng đều bị ảnh hưởng một phần. Và cái nhóm thứ ba là cái thuốc mà về calcium channel blocker thì nó làm giãn nở những mạch máu, rồi ra đôi khi nó cũng làm chậm trì lại những cái hoạt động của những cái hệ thống mạch máu ở trong bộ tiêu hóa, thành ra dễ bị bón, dễ bị chậm tiêu. Và sau cùng là những cái thuốc về trên thận thì cái biến chứng mà thường gặp nhất là ho, mà ho kéo dài, ho khan. Khi mà sử dụng thuốc đó thì thường người thầy thuốc sẽ phải đổi qua những thuốc khác.
Dạ, thưa bác sĩ có nói một trong những cái biến chứng khi dùng thuốc là có ảnh hưởng đến bộ phận sinh lý của người đàn ông, thì đối với phụ nữ khi họ dùng thuốc có ảnh hưởng đến bộ phận sinh lý của người đàn bà hay không, chẳng hạn như vấn đề kinh nguyệt? Về phía chuyện kinh nguyệt thì không có những cái thuốc nào mà ảnh hưởng trực tiếp lên cái vấn đề kinh nguyệt. Nhưng mà khi người phụ nữ có thai thì không được sử dụng những loại thuốc này. Họ sử dụng phải những dụng thuốc mà đặc biệt cho trong trường hợp có thai kỳ, tại vì cái thuốc nó sẽ ảnh hưởng đến bào thai. Thực sự không có những nghiên cứu mà chắc chắn cho biết là cái ảnh hưởng trên cái thai nhi như thế nào. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy người bệnh nhân có thể ngưng dùng thuốc hay là họ phải uống thuốc suốt đời? Thực ra thì không ai muốn uống thuốc suốt đời hết, nhưng mà cái sự thật nó cũng hơi phũ phàng, là tại vì một phần lớn nếu mà sử dụng thể dục và kiêng ăn thì chỉ có thể giảm một phần nào đó thôi. Và nếu mà vì lý do là phải ngừa những biến chứng, thì là cái chuyện mà uống thuốc lâu dài là cái điều có lợi hơn là có hại. Tại vì cái lợi để tránh được cái biến chứng như là bị tai biến mạch máu não, suy tim, hại thận nhân dân, thì nó quá lớn so với những cái phản ứng phụ bình thường mà người bệnh phải gặp phải. Người ta vẫn khuyên là chúng ta nên uống thuốc đều đặn thì có thể ngừa được nhiều cái biến chứng hơn là lo sợ là mình phải bị cái biến chứng phụ này nọ. Thực sự cái điều tốt nó sẽ đến nhiều hơn là những cái điều mà tai biến hay là những cái phản ứng phụ. Dạ, đúng như bác sĩ nói là có rất nhiều người rất là lo sợ khi mà họ dùng thuốc thì họ phải dùng suốt đời. Do đó họ tự kiểm soát lấy, họ tự cố gắng ăn uống, giảm muối, tự tập thể dục lấy, và họ tin tưởng rằng họ làm như vậy một mình họ được. Nhưng mà theo bác sĩ nói là không nên làm như vậy. Thực sự không phải không nên, tại vì trong phương cách chữa trị thì lúc nào nó cũng là sự phối hợp của mọi thứ, mọi phương cách, tức là từ kiêng ăn, giảm muối, thể dục cho tới dùng thuốc. Thì trường hợp nếu mà theo dõi cái huyết áp bình thường thì một số người bệnh có thể tránh được khỏi dùng thuốc, tại vì họ kiêng ăn kỹ, họ kiểm soát cái huyết áp kỹ. Nhưng một phần lớn tất cả trường hợp đều phải sử dụng thuốc lâu dài. Dạ, thưa bác sĩ, một số người Việt chúng ta cũng thích là dùng dược thảo để chữa bệnh, và trước đây bác sĩ có nói là một trong những cái yếu tố có thể đưa đến cao máu là có thể tại vì dùng dược thảo. Như vậy thì chúng ta có nên dùng dược thảo để chữa cao máu hay không, thưa bác sĩ? Thực sự thì mọi người đều hiểu là dược thảo nó là cái nguồn gốc đầu tiên của cái nền mà dược học. Có nghĩa là từ thời xa xưa ông bà chúng ta là dùng những dược thảo để chữa bệnh. Nhưng mà cái kiến thức đó nó ít ỏi, tại vì người xưa người ta cũng dùng những cái thuốc, dùng những cái cây cỏ có chất lợi tiểu để chữa huyết áp như vậy. Nhưng mà những cái kiến thức đó nó rất là thô sơ. Và với những sự tiến bộ của y học thì có cả một cái nền nghiên cứu về dược học. Người ta nghiên cứu từng loại và biết được chắc chắn là trong cái lá cây đó, cái dược thảo đó nó có cái chất gì, và chỉ cần lấy cái chất đó ra mà thôi. Thì cái đó là một sự tiến bộ thôi, chứ không phải là một sự thụt lùi. Thành ra chúng ta cũng thể dùng dược thảo, nhưng mà đôi khi không biết là xài bao lâu, cái liều lượng như thế nào và có phối hợp như thế nào. Thì tôi nghĩ là với những cái kiến thức hiện nay, cái khoa học nó mang đến cái trình độ là họ biết được chắc chắn những cái chất nào họ cần thiết. Ví dụ như đối với thận thì họ sử dụng những cái chất đánh thẳng vào đó để mà kiểm soát cái huyết áp, chứ không cần phải mò là phải dùng bao nhiêu loại cây cỏ phối hợp lại, tại vì rất là khó. Và cái thuốc thì nó quá đơn giản và đã được nghiên cứu rất là kỹ trên rất nhiều người trước khi mà họ được tung ra thị trường. Nên tôi nghĩ thì cái ý kiến về cái dược thảo thì mình không có chống đối gì hết, nhưng mà phải cẩn thận, tại vì không có hiểu và không có biết cái phối hợp như thế nào và cái liều lượng như ra sao, thì tôi nghĩ là nên cẩn thận cái điều đó. Dạ, thưa bác sĩ vừa nói là hiện nay y học rất là tiến bộ và rất là advanced, rất là cao xa, và có thể biết cái loại thuốc nào chữa thẳng vào cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là rõ ràng. Thì theo bác sĩ hiện nay có những loại thuốc nào có thể chữa hẳn bệnh cao máu hay không, thưa bác sĩ? Thực sự thì bệnh cao huyết áp chúng ta không có chữa hẳn được, tại vì đó là một cái bệnh thường nó là một cái bệnh kinh niên, và mình chỉ cố gắng mình mang cái huyết áp nó xuống cái mức độ bình thường, người bệnh nhân có thể tránh được rất nhiều biến chứng lâu dài và không có những cái triệu chứng gì trầm trọng hết. Còn cái bệnh này nó không có phải là một cái bệnh mà chữa khỏi được. Chỉ có một số trường hợp mà chúng ta sẽ nói là những trường hợp mà huyết áp cao do cái yếu tố khác mà cần giải phẫu đó. Khi giải phẫu đó thì một số những người nhỏ đó thì họ không sử dụng thuốc nữa, thì coi như là họ đã được chữa lành bệnh.
bằng phương pháp đó. Dạ, thưa bác sĩ, chúng ta đã nói về cách ăn uống, thay đổi cách ăn uống, tập thể dục hàng ngày và các loại thuốc, rất nhiều loại thuốc để giúp tăng xông máu. Và cái sau cùng mà chúng ta phải dùng đến là phương pháp giải phẫu. Như vậy thì trong trường hợp có bệnh nhân nào phải dùng đến phương pháp giải phẫu để chữa bệnh cao máu chưa bác sĩ? Thường chỉ có 2 trường hợp, đó là trường hợp mà nó nghẹt mạch máu thần. Khi nào mà người thầy thuốc mà chữa một bệnh nhân mà cảm thấy là người đó không bao giờ mà cái huyết áp nó có thể xuống được thì phải nghĩ là nó có một cái nguyên nhân nào khác. Thì một trong những nguyên nhân đó phải tìm đó là cái nghẹt mạch máu của thận. Thì quý vị thấy trên hình ảnh đó là một cái nhánh của cái thận nó bị nghẹt, và khi chúng ta mở được cái đó bằng để một cái stent vào, tức là mở rộng mạch máu, cái máu nó đi vào trong cái thận một cách bình thường, thì người bệnh có thể được chữa khỏi và không cần phải dùng thuốc. Rồi thứ hai đó là cái nghẹt của mạch máu chính của cái cơ thể, tức là cái tên của nó là động mạch chủ hay là aorta. Thì quý vị thấy trên cái hình đó, màu đỏ là cái nơi mà cái tim nó đập cái bơm cái máu đi vào trong. Thì nếu mà suôn sẻ thì không có chuyện gì hết, nhưng mà nếu mà quý vị nhìn cái hình kế tiếp, thấy có một nơi nó bị hẹp lại, giống như là chúng ta đang mở cái vòi nước và chúng ta lấy cái tay bóp lại chỗ đó, thì cái áp suất ở trong ống nước nó sẽ tăng lên rất nhiều. Và khi mà giải phẫu mà gỡ rối những cái chỗ đó rồi thì xong, thì người bệnh trở lại bình thường, tức là huyết áp nó trở lại tốt hơn. Thì đó là chỉ có 2 trường hợp mà thường người bệnh sẽ được chữa khỏi lành cái áp suất máu nếu mà tìm được những cái nguyên nhân đó. Dạ, thưa bác sĩ, sau cùng xin bác sĩ cho biết tin tức mới nhất hiện nay mới được phát hành tháng 10 năm 2009. Dạ, đó là cái điều mà hết sức là cũng rất là đặc biệt. Tại vì trước đây mọi người đều nghĩ là vấn đề ăn mặn, nhiều muối thì sẽ đưa ra trường hợp cao huyết áp nhân dân hay là tuổi già. Nhưng mà thực sự những nghiên cứu mà mới đây của một cái trường đại học tại Colorado, Denver Health Center của trường đại học đó, thì họ nghiên cứu trên 4.528 người, thì họ thấy là nếu mà cho những người đó uống những cái soda, những cái loại thức uống ngọt có cái chất gọi là fructose, là fructose corn syrup. Nếu quý vị nhìn trên cái lon mà Coke hay là Mountain Dew, quý vị sẽ nhìn thấy cái hàm lượng của chất fructose corn syrup trong đó. Nếu chúng ta uống 2 chai lon một ngày thì người ta thấy rõ ràng cái tỷ lệ mà bị cao huyết áp nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Bởi vậy cái quan niệm hiện nay đó bây giờ không còn phải là vấn đề mặn nữa, mà không những là mặn mà ngọt mà phối hợp nhau. Ví dụ chúng ta ăn cái popcorn, uống Coke, thì nó cứ phối hợp như vậy hoài đó, thì nó sẽ đưa đến cái tăng huyết áp rất là nhanh. Thì đó là cái tin mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý khán giả của Đài SBTN để hiểu được những cái gì mới nhất hiện nay vào tháng 10 2009. Yeah. Dạ, thưa bác sĩ, để kết thúc chương trình tin y học hôm nay, xin bác sĩ cho một vài lời khuyên tổng quát đến quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Dạ, lời khuyên của chúng tôi là thực sự thì nên cần biết cái huyết áp của mình, tức là khám bệnh định kỳ hay là bất cứ cơ hội nào có thể check để mà kiểm soát cái huyết áp. Nên ăn nhiều rau cải và trái cây, giảm bớt lượng muối càng nhiều càng tốt, và tập thể dục thường xuyên. Thì tôi nghĩ đó là những cái lời khuyên mà rất là dễ làm. Nếu quý vị cứ nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều tai biến, đặc biệt là khi tuổi già nó đến, thì chúng ta không biết nó đến lúc nào và nó có thể xảy ra những biến chứng rất là trầm trọng như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Dạ, xin cảm ơn quý thính giả của Đài SBTN đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nhưng quý vị cần nhớ là tất cả những kiến thức khoa học cũng sẽ thay đổi không ngừng, cũng như về phương diện thuốc men, về cái cách chữa trị nhân dân khi có những cái nghiên cứu mới nó đưa ra. Xin quý vị hiểu cho tất cả những kiến thức này nó có thể thay đổi trong tương lai. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn cô Thu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã cho chúng ta biết về các phương pháp trị liệu cùng những tin tức mới nhất về chứng bệnh nguy hiểm cao huyết áp hay là hypertension và có tên y học là Hypertension. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong chương trình hôm nay có thể mang đến cho chúng ta thêm một ít kiến thức về chứng bệnh cao huyết áp hay cao máu. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay.
Lâm Kim Thu xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình y học Medical News kỳ tới. Hello, I am Thu Kim Lam. Welcome to the Medical News Show from Washington, D.C. On this edition of Medical News, we will talk about the latest news of hypertension. Hypertension or high blood pressure is a very serious condition. It is also called the silent killer because it often has no symptoms. It is the leading cause of strokes and a major cause of heart attacks. In the United States alone, approximately 73 million people have high blood pressure. Here with us today is Dr. Tran, who is currently practicing internal medicine in Virginia. He will share with us the information on hypertension and the latest update. Welcome to our Medical News Show, Dr. Tran. Yes, hello everybody to our medical news, and hello Ms. Lam. Sir, today we're going to talk about hypertension, commonly known as high blood pressure, because it is a very dangerous disease and because it is very important for our audience to understand clearly of this illness. First of all, can you explain to our audience what high blood pressure is? The high blood pressure means, by definitions, and we have the blood pressures divided into two. The first one called systolic pressure, related when heart pumping the blood volume to the blood vessels. The second one is called diastolic pressures, when the muscles of the heart relax, and we can see the blood pressure drop down. We call diastolic pressures. So the blood pressure is defined by two numbers. The one called systolic blood pressures. The second one is diastolic blood pressures. And then when the blood pressures go beyond certain numbers that defined by all expert, we call high blood pressures. If you want to know a little bit more about blood pressures, we need to really guide you to the physiologies of the blood pressures. If you look at the pictures on the screen, and you can see how the blood pressures, when the heart pumping, and you can see when the heart pumping, the blood flow will go to the vessels, and then the vessels dilated to accommodate the volumes of blood go to the vessels. And then when the heart relaxes, the blood pressures drop down and the vessels constrict. You can see on the pictures when heart pumping, they create the pressures on the wall of the blood vessels. And then when the heart is relaxed, the blood pressure is really down. So we have the pumping pressure. When the heart pumping, we got systolic pressure. And then when the heart relaxed, we got diastolic blood pressures. So normally we have blood pressure about 120/80. Now, when the heart pumping like this, they pump all the blood go to all the body of the system. And usually in total is about 48,000 miles or so daily. Now, look at the pictures right now. When heart pumping, but the blood vessels really not really able to distend it, then you can see the blood pressures build up in the wall of the blood vessel. And then now the blood pressure right now is 140/90. Therefore, that the beginning of the high blood pressures, when the heart pumping to the blood vessels, and the blood vessel cannot really accommodate the amount of blood volume because the walls of the arteries is not able to distend it. So that's the basic physiologies of the blood pressures. So what does the blood pressure do for our body? What are the functions regarding to our body for the blood pressure? The blood pressures basically maintain the bloodstream to go to every organ of the body, from the brain to down to the toes. And that's the main function of blood pressures. Like when you open the waters from the faucet, and the water go to the water hose. You go to everywhere like this.
So that's the main function of blood pressures. It needs to be stable, need to be very smooth, so the blood flow volume will go smoothly through the artery to everywhere. So that's basically the blood pressures. Now, the high blood pressure is different because by definition of the Joint Commission for Prevention and Treatment of Hypertension, they define the normal blood pressures when the systolic pressures about 120 and diastolic is about 80. Now, when the systolic pressure is a little bit higher from 120 to 139, we call pre-hypertension. That means very close to the borderline to get high blood pressures. So when the systolic blood pressure run from 140 to 159, we call hypertension stage 1, and diastolic from 90 to 99. Now the second phase is when the systolic blood pressure is always above 160, and the diastolic over 100, we call hypertension stage 2. In the past, they divide into 4 stages, but now, to be simplified, we just put 2 stages. So what are the factors in our body that help control the blood pressure in the normal range? The body is the complex system, and in order to control the blood pressures at a normal level, they have to rely on the pumping pressures of the heart. Secondly, the elasticity of the blood vessels means is how elastic all the vessels in the body to maintain the normal blood pressures. And thirdly, the blood volume, mean the amount of blood go through all the system in the body. And the central nervous system is very important because the central is the center control everything, including the heart and the blood vessels. So when we get nervous, got angry, or under blood pressures, the central nervous system will send a signal to increase the pumping and causing some constrictions of the blood vessels. That's how the central nervous system controls the blood pressures. And lastly, the kidneys is the most important one because we're not aware of that, but kidney control the blood volumes and then control the amount of salt or sodium in the body. When the sodium is too high, they have to eliminate the extra sodium because sodium usually retain water along with them. So mainly we have the heart, the blood vessels, the blood volumes, the central nervous system, and very important, kidney. These are the factors that maintain the blood pressures and keep it at normal level. Thank you, sir. Hypertension is a very common condition in our Vietnamese communities as well as in the United States. Can you tell us what are the signs or symptoms that our audience can recognize so we can be aware of it? Well, before we talk about the sign symptom, I think I should talk a little bit about the type and the underlying causes of the hypertension. Because right now, most the blood pressures we call primary hypertension or essential. 90% we couldn't really find the underlying causes. And the second group we call secondary hypertension. About 10% of the blood pressure is high with the underlying causes. When we are able to identify these causes and we treat those or fix these causes, most of the time blood pressure is resolved. I mean, we talking about a little bit cure, patient may not need to take medication anymore. So the other 10% of the blood pressure problem may be solved if we know exactly the underlying causes. So what's the underlying causes of the secondary hypertension? Mainly is from the kidney, because the kidney had a function to control the volumes of the blood and the waters in the body and control the salt. And any disorders of the arterial glands, because arterial glands produce the corticosteroid in the system and mineral corticosteroid as well. These hormones, when they produce too much, then will increase the blood volume because it retain water. And the one disease of the kidney, very important, when the artery to the kidney become narrow, we call renal artery stenosis, that trigger very poor and difficult to control blood pressures until we relieve that by surgery.
and so many medications that may trigger blood pressures as well. And finally, the coarctation of aorta, mean the narrowing of the main blood vessels come out from the heart. When it's just become narrowing or has some kind of constriction, then the blood pressures may go up. So if we're able to fix these and find out the underlying causes, we can fix these and treat the blood pressures without relying much on the medication. So you mentioned the primary cause and the secondary cause. Besides these two causes, are there any other factors that leading to developing hyperpressure? The others very important is beside the kidney, because and then we're talking about the other medication. The kidneys play very important roles in the blood pressures. Therefore, most medication will target the chemicals of the kidney. If you look at the screen, you can see how complicated the kidney control the blood pressures, because whenever the blood pressure go down, the kidney will release the hormone called renin. The renin will stimulate the one of the chemicals in the kidney called angiotensin, and to convert it to angiotensin 1. And then from angiotensin 1, they will convert to angiotensin 2. These are very strong chemical that may causing high blood pressures. And from angiotensin 2, you can see they release and the chemical get into the receptors of the blood vessels and causing vasoconstriction. These are the chemical very important, and when we treat these, we need to target these chemicals and try to decrease the numbers of chemicals in the kidney. So that's very important to remember. Now, the other medication that may increase blood pressures, we're talking about cortisone. That means people, they can use prednisone to treat asthma, to treat arthritis, and these can trigger more blood pressure problem. Estrogen using a birth control or menopausal patient. And most of the pain medication, be careful, because most of the pain medication, even though Advil, Tylenol, and Aleve over the counter, when you take every day and take a lot of pills, it may causing more blood pressure problem because they retain more water. And some of the decongestant that we usually buy, Tamiflu, Tylenol flu, they have the chemical called zetoephedrine that may increase the blood pressure. So be careful if you have blood pressures. Be careful not taking these medications with large amount of zetoephedrine in Tamiflu, Advil, sinus, or either the allergic medication like Elicra, Zyrtec, etc. And then some of the weight control medication may also increase blood pressures. And some herb, a lot of people nowadays using herb, but they need to be careful because herbs is also the medicine, like mahuang, licorice, and ginseng. Some kind of tea that may trigger increased blood pressures as well. And finally, alcohol, when you use a large amount, it may also increase blood pressures. So very complex. It's difficult for all of you to remember, but remember, these basically, even those simple medication over the counter like Tamiflu or some weight control, some herb, that may also affecting the blood pressure. So if you have blood pressure, be careful. If you're on treatment, pay attention to the medication. It may aggravate the blood pressures or worsening, or the blood pressure become uncontrolled because of these medication. So in the case of the woman, normally they don't have high blood pressure, but when they are pregnant, suddenly they develop in high blood pressure. Can you tell us what are the causes that make this happen? That's a special case in the last 3 months of pregnancy, and some of the ladies may develop blood pressures because that's a complication of pregnancy. It's very dangerous, may affecting the pregnant woman, as well as affecting the fetus as well. So in this case, it's very important that they need to be followed up with the doctors carefully and monitor blood pressures, take medication, special medication to control until the day of delivery.
So this is a special form of form-like complication related to pregnancy. And after delivery, I think most of the time the blood pressure may come down, either without treatment or with treatment. Oh, thank you, sir. Now let's go back to, we talk about the cause and all the factors that develop high blood pressure. Can you tell us the signs and symptoms? Well, unfortunately, it's more of the people with the blood pressure doesn't have any symptoms. Therefore, sometimes we just call them just a silent killer, but not really silent. Even though people sometimes not aware of that, a little bit headache, a little bit, it's just blur visions or noises in the ear when they really nervous. That may signal something related to blood pressures. And when the blood pressure is so high, then people may develop headache, dizziness, and short breath, and palpitations, and at times nausea. And so these are the very common, but it's difficult to differentiate with the other diseases. So therefore, the best thing is to have your blood pressure checked, either in the doctor's office or anywhere in the pharmacies or in the community centers. And I think that's the best way to deal with these, because most of the time people may not aware if they have blood pressures. Thank you, sir. Because the disease has almost no symptom. There are so many people have the high blood pressure for 5 years, 10 years, they don't even know it. What are the complications if it is to be untreated for a long period of time, sir? Complication is the most dangerous one. Even though blood pressure is really nobody able to see it, but the complication is very serious. And we're talking about stroke, when the blood pressure ruptures in the brain and causing cerebral hemorrhage, and that may causing people die very quick, or may develop stroke and affecting the body. Half the body cannot move cause this stroke, or cannot walk, or cannot talk. And these are the most dangerous complications. And certainly when the heart have to work harder under the high blood pressures, usually they end up having enlarged heart or heart failure. And the vision also will be affected by the small artery in the back of the eyes. When these arteries become hardening and under blood pressures, they may rupture and cause hemorrhage at the retina, meaning it's behind the eye, and causing vision impairments or blindness. That's the most serious one. And lastly, is the high blood pressure may affect the kidney. The kidney is the underlying problem, but when blood pressure is increasing, they may damage more the kidney, and most of the patient may end up having kidney failures and have to rely on long-term dialysis to help them to survive. So how can a patient know if he or she is in danger so they can seek help, be admitted in the hospital? The symptoms of the severe case of hypertension we call hypertensive crisis. And it usually happens suddenly to people who doesn't have any blood pressures or may not be aware of, or people under treatment for that. And when they develop nausea, vomiting, and really not able to control or get short breath, that means when the blood pressures get worse. And in these cases, the blood pressure is usually over 200 systolic, and the diastolic is usually over 100. In these cases, most of the doctor will send patient to hospital, and if you just happen like this and know that you have hypertension, then better to go directly to the hospital, because you need treatment right away to prevent further complication to the body. Dr. Tran, that is all the time we have for today. We will continue our conversation on hypertension on our next edition. Thank you for being here with us. Yes, thank you for everybody to listen to our medical news today. And again, thank you for Ms. Lam. Welcome, sir. That was Dr. Sang Tran, who just shared with us information on the cause, the factors, complication of hypertension. On our next edition, we will talk about the treatment and the latest news of this disease. That is all the time we have for today. Thanks for watching. We'll see you next time on the Medical News Show.
Welcome to the Medical News Show from Washington, D.C. On the last edition of the Medical News, we'll talk about the causes, factors, as well as symptoms and the complication of hypertension. Hypertension or hyperpressure is a very serious condition that is also called the silent killer because it often has no symptom. It is the leading cause of strokes and heart attacks. In the United States alone, approximately 73 million people have hyperpressure. Here with us today is Dr. Tran, who is currently practicing internal medicine in Falls Church, Virginia. Dr. Tran will talk with us about the treatments and the latest news on hypertension. Welcome to our Medical News Show, Dr. Tran. Yes, welcome to our Medical News, and hello everybody, and hello Mrs. Lam. So last time we talked about the causes and factors and what leading to the hyperpressure. Today we're going to talk about the treatments. Can you tell us what are the kind of treatment that currently being used? The treatment we currently use is very commonly. First is diet, the diet modification and lifestyle changes. Number two is exercise, is applied to most of the diseases that we need to treat. And the medication is very important because comparing with the 20 years ago, we didn't have many medication. But nowadays we have a lot of medication with the advancements of the medical knowledge and also technology. We know more about the disease, and we're able to make a little more medication to use in different settings. And finally, in rare cases, we apply the surgery to provide some form of cure for the disease. In very rare, we will talk about that later. Yeah. So first of all, let's talk about changing diet for treating hypertension. How can we do that? The diet is the key of the treatment for hypertension because small studies throughout the years, and I think it's for the last 10 years, we have the study called DASH diet. DASH stands for Dietary Approach to Stop Hypertension. We call it DASH. And then means that people have to eat a little bit more vegetables, fruit and vegetable, and try to avoid salty food. They have to limit the amount of salt in the diet down to 2.4 grams a day. 2.4 grams a day means equal to about 1 teaspoonful of salt. And we need to cut on the fat of the meal, try to drink low-fat meal diet, low-fat meal, and then try to lose some weight and avoid drinking too much alcohol. I think that's basically the diet. Very easy to remember. Cut back on the salt, eat more fruit and vegetables, limit the amount of alcohol, and try to lose some weight. It's the most difficult is how to control the salt and the sodium. Certainly, sir. Will you please tell us how daily exercise can help prevent hypertension? The daily exercise is very important because exercise means it's real exercise. The requirement of the exercise is people have to walk or jog or run for about 45 minutes a day until the heart beating a little bit faster, a little bit sweating, and then that's real exercise. If the person can do it 5 days a week, I think they can reduce the blood pressures down to at least 10 millimercuries of the blood pressures. Usually in blood pressure we measure by the mercury, and down to 10, as I think is very good with the exercise only. So we talk about changing diet, reduce fat, reduce salt intake, and we talk about exercise. Let's talk about medication. How many types of medication are currently being used to treat hypertension? The medication is really have 4 groups.
is so complex in so many different kind of medication. But to remember, I think we just try to limit to four. Number one is diuretics, means water pills. Secondly is beta blocker, try to control the actions of the central nervous system. And thirdly is we call calcium channel blockers. And fourthly is the medication. We have so many medication that try to control the chemical release from the kidney, because the kidney release a lot of chemical relate to the blood pressures. So we have four groups. So let's talk about the first group. How does the diuretic medication work? The diuretics is the very important, because the kidneys control the waters and the blood volumes and the salt. So usually it's just when we use the diuretic, what we call is water pills, the patients excrete more waters and eliminate more sodium or salt. And then that way they can control the blood volumes, so decrease the blood pressures. We have so many medication on the market we use for a long time, like chlorothalonil, furosemide, and diazide, is different kind of water pills that we can use. It's very popular, and it's very cheap, and it's quite effective. But the concern is sometimes it may have some side effect related to losing sodium and potassium. So the next group of medication you mentioned was the beta blockers. How effective are these beta blockers medication? The functions of the beta blockers means is block the sympathetic system of the central nervous system. We have two systems, the sympathetic system and parasympathetic system. The sympathetic system control and sometimes increase heart rate, causing high blood pressures. When we use beta blocker, we block that system, and then this will slow down the heart and decrease the blood pressures. We commonly have a lot of these, like atenolol, propranolol, the metoprolol, and the new one recently just come out called biosystolic. These are very commonly used right now. It's just usually combined with other medication to control the blood pressures. Let's talk about the third group of medication that you mentioned, which was calcium channel blockers. How do these calcium channel blockers function in our body? The action of the calcium channel blockers mostly work on the blood vessels. Around the blood vessels, you can see a lot of muscle cells and causing the contractions of the blood vessels. When they work like that, they need the calcium ion. When the medication called calcium channel blocker, means that this medication block the channel to transfer the calcium into the muscle cell. When they do that, they block the action of the muscle cell around the blood vessels. When that happens, then the muscle is able to relax more and less constricted. And this is the function of the calcium channel blocker. We have like Norvac, amlodipine, nifedipines, and different group, verapamil, cardizem. These are very commonly used nowadays to control the blood pressures, focusing on control the blood vessels. So kidney is playing a very important role in hypertension disease. How does this medication affect these kidney function or its mechanism? This is the most complex things and happen to the kidney. I try to talk to you a little bit about this one, because if we know about this, we know how the medication works, and hopefully, I can really make things similar for the audience to see. Now, if you look at the screen, and you can see the kidney control the blood pressures by using different chemicals they call angiotensin. And the first angiotensin, under the influence of renin,
Renin will be released only when the kidney doesn't have enough blood flow to the kidney. So the kidney releases the renin. The renin stimulates the system to changing angiotensin to angiotensin 1 that you can see on the screen. And then from angiotensin 1, they will convert to angiotensin 2 by the enzyme angiotensin converting enzyme. Now from angiotensin 2, they will release the chemical to get to attach to the receptor called AT1 receptor. AT1 receptor will increase the blood pressures by releasing aldosterone. So most of the medication really work on the kidney. We have so many, but mainly they will target the angiotensin by blocking the angiotensin converting enzyme. And number 2, they will blocking the AT receptor, mean angiotensin receptor inhibitors. We have the second group. And the third group, and the newest one, which released just about years ago, we call renin blockade. I mean, they block the renin. So total, we have 3 different groups just target the kidney to control blood pressures. Very commonly, the first one you can see like captopril, enalapril, and Previnyls. They're called angiotensin converting enzyme inhibitors. The second group, very popular right now, Benica, Diovan, Hyzer. They are blocking the receptors in the kidney. And the newest one, they call renin blockade. And the brand name is Tecturna. It's just released, and they hopefully with the blocking the renin, they can control the whole system that from the kidney, which release the chemicals that trigger the blood pressures. So this is, I think it's very, very complex for you to understand, but hopefully you look at these numbers and the term, medical term, and hopefully you understand how complex the system, why you use medication to target different things to control the blood pressures. Yes, sir. You explained very clearly each kind of medication have different function in our body. So with all these help, how long does the patient have to be on medication? That's a question really most people, they don't like to take medication for long times. And most of the patient want to use short-term medication and try to use the exercise and diet to control blood pressure. That's understandable, but when the blood pressures go a little bit higher than 160, most of the time people need medication. They cannot use the exercise or the diet because you remember the diet only bring the blood pressures down to about 10 millimercuries, and the diet also bring around 9 to 10. So combine the two, we can bring the blood pressures down to about 20 millimercury. But when the blood pressures are 160 or above, then even though with combination like this, we're able to bring the blood pressures down only 140 over 90. That's still borderline high. The normal is 120 over 80. So you can see just the exercise and the diet able to bring the blood pressures down, but not to the level of the therapeutic level that we want. But most people will have the borderline blood pressures, a little bit high blood pressures, around about 140, 190, I'm sorry, 140, 150. They can use just diet and exercise. So what about all the side effects of the medication? Are they serious? The side effects is very important that I think most patients be aware of. Number one, the diuretic, because they try to get rid of the sodium. Sometimes they create low potassium and low sodium. So most of the time the doctor have to check them like every 3 to 6 months to see how low the potassium. And people taking diuretic, remember, they may develop some kind of leg cramp because of the low potassium. In these cases, people just need to eat a little more bananas and drink more orange juice. The second group is called beta blocker. Beta blocker because it blocks the central nervous system. Therefore, it's usually sometimes causing a little bit tired, fatigue, heart rate sometimes so slow, or the people may have some kind of sexual dysfunction because the degree, not really block, but degree sexual dysfunction because they block the sympathetic system. And fourthly, because of the calcium channel blocker, they block the
actions of the cell muscles, the muscle cells of the vessel, sometimes to trigger some kind of constipation, and it relaxes the sphincter of the esophagus and decrease the function of most of the organ in the gastrointestinal system, and lastly, the people using medication targeting the kidney like angiotensin converting enzyme. This may having some side effect like prolonged cough. For some reason, the Asian have more cough than the other people. So when they run into that problem, please tell the doctors, because that could be related to the medication if they not really have any other underlying causes. So these are the very common side effects that I think people need to be aware of and maybe tell to the doctors, and the doctor may recognize these side effects as well. One of the side effects you just mentioned that affect the man, sexual dysfunction. Can you tell the audience a little bit more about that, sir? The sexual dysfunction really is just because the blocking the beta blockers is blocking the inhibit some of the impulses from the brain. So therefore, sometimes may affecting the sexual urge and something the functions. But if the people run to that problem, they can make choosing some other medication to replace that. Yeah. So they need to report to their doctor. Well, most people they recognize that after they're taking for a short time, and I think most of the physicians may have to figure out some way to change that or get a new medications. Right now we have some new medication, the same group, but maybe less side effect on the sexual function. So what about the lady? Does the medication affect lady monthly period or her sexual function also? We don't have any studies to study the sexual dysfunction on women that I'm aware of, but the medication cannot use in pregnancy because it may affect the pregnancy and also affect the fetus as well. So we try to avoid these medication on the pregnant woman, but the pregnant women, when they develop hypertension, they need to use different medication that quite selective for them to use. So since you mentioned pregnant women develop high blood pressure, what causes, normally the women do not have high blood pressure, but when they're pregnant, it's just suddenly they develop this symptom? Well, this not happen all the time because when the woman get pregnant, they changing a lot in terms of hormonal changes in the system. They get a little bit bigger, they build up more weight, they eat more, they retain more waters, and sometimes it triggers hypertension in these pregnant women. And especially in the last 3 months, it's very dangerous and then need to be monitored closely because it may affect the ladies, the pregnant woman, and also affecting the baby as well. Okay, so let's go back to the medication. How can a patient stop using the medication, or the patient have to use for the rest of her life? Well, everybody wishes to stop the medication because nobody likes to take the medication for long term. But I mentioned before, I think with the a little bit high blood pressures, then we can use exercise and diet to control, and hopefully bring blood pressures down to the normal level. But when the blood pressures run a little bit higher or above 160 systolic, then most of the time people have to use medication. And sometimes not just one medication, sometimes you have to use 2 medication, and we have so many other people maybe use at least 3 medication in order to control the blood pressures. So it's not everybody able to get off the medication unless they have really not so high blood pressures. Because of that, not very many people are able to get off medication. Therefore, so many people tend to believe that they can control their high blood pressure themselves.
by eating good, healthy diet and exercise daily, and they will not get on medication. Will you suggest that? Would you recommend them to do that? Well, it's not really. We would not. Usually, basically we always recommend the diet, exercise, and then if we're not able to control that, we use medication. But as physician, they can see which group of patient need the medication right away, not going to the diet and exercise. The people with a little bit higher and normal blood pressures may control blood pressure with diet and the low salt diet and exercise. But people with the very high blood pressures, they cannot control with the diet and exercise. The treatment is include everything. I mean, exercise, diet, and maybe try to relax and don't get so much stressed out. And medication is important because it's changing the pictures and prevent the complication. That's need to be remembered. Even though the medication may have some side effect, but the long-term benefit is much higher than the side effect because it prevents stroke, prevents heart failure, and prevents kidney failure as well. So we should listen to the doctor advice, follow the order. Also, many people like to use herb to cure the disease. As you mentioned earlier, some of the herb may cause or activate the hyperpressure. Should they use the herb medication to cure hypertension? Well, it's, the herbal medicines is well known. And if you see, throughout the years and back about 50, 60 years ago, we use most of the time herbs to treat high blood pressures. We don't have the precise idea of high blood pressures back then, but we just using some form of diuretics from herb and also relieve some pressures and decrease blood pressures. But with the advancements of the knowledge and with the technology right now, we know exactly what's going on in the body of the human being and what really the content in the herbs. So right now we can make these medication precisely the doses, so we can use it easily. Just take one pill, and I don't think there's anybody really against the herb to treat the blood pressures, but with the new medication, we know with all kinds of studies, we know for sure that the benefit of the blood pressures must outweigh the side effect and the side effect from this medication. So I would not really highly recommend using just herb to treat blood pressures because we don't know exactly how much we can take and for how long, and we don't have any well-controlled study to study these herbs and treat the high blood pressures. So you just mentioned that nowadays the science and technology and medicine is far in advance, and we know exactly what's going on with our bodies. The question is, are there any medication that cure the hypertension for good? Well, there's no medication that can cure because it's not curable disease, but it's in rare cases when people have the underlying disease from the stenosis of the renal artery that we can see later, and the coarctation of aorta. If we fix that by surgery, people can be cured, but very rare circumstances that we can cure the disease. So when we already talk about the diet control, changing lifestyle, and exercising and medication. Let's go to the last option, which is surgery. Are there any case that the patient needs surgery? We have only two underlying causes that you can see. The first one is the narrowing of the renal artery. If you look at the screen, you can see the pictures of renal arteries that become narrow. If you open that by surgery or by some kind of special technology, when the arteries open up, the blood pressures may go back to normal, and the patient may not need the medications any longer.
But the second group is the people with the coarctation of aorta. And we see on the pictures the heart pumping on the red part go to the main artery of the body called aorta. When that aorta was have some kind of strictures or binge in one area, that will build up the blood pressure. And in that case, if we do surgery to remove that kind of strictures of aorta, then the patient, I think, it can be cured. All right, sir. Finally, let's hear the latest news on hypertension. Very, very, very interesting news, and I think this, I'm so glad to talk about that, because for so many years people still believe that the high salt diet, the sodium that we focus on, that may trigger the blood pressures for people. But nowadays, with the study from Colorado, which was done on the 4,528 volunteers, and they found that the people who really drank more than 75 grams of soft drink, mean the fructose corn syrup, mean equal to about 2 cans of soft drink a day. This may end up having more blood pressure. So from now on, we're not talking about salty food, but the combination of salty food and the high fructose drink, this may causing blood pressures. So that's the latest news, which were released about October 2009 of this year by the group from Colorado, Denver Health Center. Sir, before closing the medical news show, would you please give our audience some general advice on hypertension? Really, my advice is to the audience and to the young and middle-aged and older people. I think is always be careful about blood pressures. Eat more fruit and exercise more. Cut back on the salt to any food. Try to drink low-fat milk, and then the best thing to do is to have your blood pressure checked at least yearly, or randomly is from anywhere, from the health centers and from the drugstores, and at least to know your baseline blood pressures. And when it's changing, then you can tell your doctors that you may end up having blood pressures. And I think just exercise, keep checking your blood pressures, have the physical checkup. I think this is the best advice to everybody, to any kind of disease that we have to deal with when you get older and older. Yeah. Well, thank you, Dr. Tran, for being here with us today. And thank you for watching the medical news today. As you remember, that the medical knowledge is changing with time. So everything that we're talking about today may be changing in the future with new studies and new understanding about human beings, and also see all the kind of chemicals happen in the body. So hopefully you remember that, and things changing, and we'll give you update for any changing in the future. Thank you, sir. That was Dr. Tran, who just shared with us information on hypertension and the latest news. We hope that the information provided by Dr. Tran has shed more light in this disease. That is all the time we have for this edition of Medical News. Thanks for watching. I am Tu Kim Lam. We'll see you the next time on the Medical News.